హార్మోనిక్ మోషన్ స్టార్ట్ చేసాము. ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ టాపిక్స్ ఇవైనాయి. టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్, లీనియర్, సర్క్యులర్, ఆసిలేటరీ. SHM ఈజ్ ఎ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఆసిలేటరీ మోషన్. కండిషన్ ఏంటి అంటే, ఒక ఆసిలేటరీ మోషన్ SHM అవ్వాలి అంటే కండిషన్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ బట్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. A proportional to -x or A equal to -ω²x. ఈ SHM డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసే టర్మ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్ ఫ్రమ్ ద మీన్ పొజిషన్. దిస్ ఈస్ గివెన్ బై A sin ωt. X ఈక్వల్ టు A sin ωt. A అంటే యాంప్లిట్యూడ్ అవుతుంది, ఒమేగా యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2πf లేదా 2π/t. Then frequency, number of oscillations per second. Time period, time taken for one oscillation. Velocity, displacement ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వెలాసిటీ వచ్చింది. ఈ వెలాసిటీ ఎక్కడ ఏ పొజిషన్ దగ్గర మినిమం ఉంటుంది, ఏ పొజిషన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర 0, మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం. యాక్సిలరేషన్, వెలాసిటీని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. యాక్సిలరేషన్ మినిమం ఎక్కడ, మ్యాక్సిమం ఎక్కడ? ఇట్ విల్ బి మినిమం ఎట్ mean position, maximum at extreme position. Next, if a particle is in SHM, it will be having both kinetic and potential energies. Kinetic energy half m omega square into a square minus x square. Potential half m omega square x square. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టోటల్ ఎనర్జీ వచ్చింది half m omega square a square, which will be constant. కైనెటిక్ తగ్గితే పొటెన్షియల్ పెరగాలి, పొటెన్షియల్ తగ్గితే కైనెటిక్ పెరగాలి. ఓకే, కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసాము. నెక్స్ట్, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ spring mass system. If a body of mass m is suspended from a spring of constant k, then the time period of oscillation of the spring block system will be 2π root of m/k. K is spring constant. వీటి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ చేసాం. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే స్ప్రింగ్ బ్లాక్ సిస్టమ్ తర్వాత సింపుల్ పెండులం ఉంది మనకు. సింపుల్ పెండులం ఓకే, సింపుల్ పెండులం చూద్దాం. సింపుల్ పెండులం, ఇట్స్ టైం పీరియడ్ అండ్ సెకండ్స్ పెండులం. వాట్ ఈస్ దిస్? సో సింపుల్ పెండులం చూస్తుంటారు అందరూ, ప్రాక్టికల్స్ కూడా చేస్తుంటారు. ఏ హెవీ బాబ్ suspended by a light inextensible string. ఇలాంటి సింపుల్ అరేంజ్మెంట్ సింపుల్ పెండులం అంటాం. ఇప్పుడు ఈ పెండులంను ఇఫ్ యూ పుల్ ఇట్ టు వన్ సైడ్ అండ్ లీవ్ ఇట్, it starts making oscillations. This is the mean position, these two are the extreme position.
సో ఇట్ స్టార్ట్స్ మేకింగ్ ఆసిలేషన్స్. ఈ ఆసిలేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎస్హెచ్ఎం ఉంటాయి. సో ఆసిలేషన్స్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండులం ఆర్ ఎస్హెచ్ఎం. ఎస్హెచ్ఎం. ఇప్పుడు ఈ పెండులం ఆసిలేట్ అవుతుంటే దాని టైం పీరియడ్ ఎంత? అసలు ఒక బాడీ ఆసిలేట్ అవ్వాలంటే దాని మీద ఫోర్స్ ఉండాలి, రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. స్ప్రింగ్ బ్లాక్ సిస్టమ్ ఆసిలేట్ అవుతుందంటే స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ రెస్పాన్సిబుల్. ఇక్కడ ఈ సింపుల్ పెండులం ఆసిలేట్ అవ్వడానికి ఏ ఫోర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ అని చూస్తే చూడండి, లెట్ us say at this పొజిషన్ ఏదో ఓ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైంలో ద సింపుల్ పెండులం ఈజ్ మేకింగ్ యాంగిల్ థీటా వర్టికల్. ఇట్ ఈస్ హియర్. ఓకే, ఇట్స్ వెయిట్ mg విల్ బి యాక్టింగ్ వర్టికలీ డౌన్వర్డ్. ఇది కనెక్ట్ చేస్తున్న స్ట్రింగ్, వెయిట్ mg డౌన్వర్డ్ ఉంది, టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ T ఇలా ఉంది. T ఇలా ఉంటే T రెండు కాంపోనెంట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ థీటా, this will be theta. Then this is T cos theta. This is T sin theta. లేదా టెన్షన్ కాదు, నేను వెయిట్ కాంపోనెంట్స్ తీసుకుంటాను. వెయిట్కు I will take one component along the length of the string, another component perpendicular to the string. ఇది తీటా ఉన్నప్పుడు ఇది తీటా అవుతుంది, అంటే ఇది mg cos theta అవుతుంది, ఇది mg sin theta అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్లో ఉన్న టెన్షన్ను mg cos theta బ్యాలెన్స్ చేసేసింది. సో mg cos theta, one component of weight of the pendulum is balanced by tension. Other component mg sin theta is unbalanced. mg sin theta is unbalanced force. ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ పెండులం ఇటువైపు యాక్సిలరేట్ అవుతుంది. యాక్సిలరేట్ అవుతూ వస్తే వెలాసిటీ పెరుగుతూ పోతుంది. వెన్ ఇట్ రీచెస్ ద మీన్ పొజిషన్, వెలాసిటీ విల్ బి మ్యాక్సిమం. సో అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇటువైపు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుంది, కాంపోనెంట్స్ రివర్స్ అయిపోతాయి కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ వెయిట్ mg ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు mg కాంపోనెంట్స్ తీసుకుంటే ఒక కాంపోనెంట్ అలాంగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, ఇంకో కాంపోనెంట్ పర్పెండిక్యులర్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. ఇది థీటా, ఇది mg sin theta, mg cos theta, this is mg sin theta. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, మీన్ పొజిషన్ నుండి లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఆపోజిట్ అయిపోయింది, అంటే వెలాసిటీ తగ్గుతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ వెలాసిటీ 0, మళ్ళీ mg sin theta వల్ల ఇలా రావడం మొదలు పెడుతుంది, మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్ రివర్స్ అయిపోయింది, ఇక్కడ వెలాసిటీ 0. సో ఇట్ విల్ బి మేకింగ్ కంటిన్యూస్ ఆసిలేషన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఆసిలేట్ అవుతుంది అంటే దానికి ఎంతో కొంత టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. టైం పీరియడ్, టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ ఆసిలేషన్. వన్ ఆసిలేషన్ అంటే ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ దాకా, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి మీన్ ఈ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి ఇదే ఎక్స్ట్రీమ్కి రావాలి. దట్ విల్ బి వన్ ఆసిలేషన్. ఈ వన్ ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి తీసుకునే టైం పీరియడ్ అనుకున్నాము. టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ ఆసిలేషన్. ఇది ఎంత ఉంటుంది, T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π రూట్ ఆఫ్ L/G ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా 2π root of L/G, where L is length of the pendulum.
లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం అంటే ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి దాకా తీసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ టు center of mass of the bob. ఇది లెంత్ ఆఫ్ పెండులం. G is acceleration due to gravity. ఓకే. అంటే గమనించాల్సిన పాయింట్స్, టైం పీరియడ్ వేటి మీద డిపెండ్ అయింది. T is directly proportional to root of length. అంటే ఇఫ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్ టైం పీరియడ్ ఇంక్రీజెస్, ఇఫ్ లెంత్ డిక్రీజెస్ టైం పీరియడ్ డిక్రీజెస్. ఓకే. అలాగే T is inversely proportional to root of acceleration due to gravity. If G increases, time period decreases. If G decreases, time period increases. Okay. Another important point. Time period of a simple pendulum is independent of mass of the body, mass of the bob. మాస్ మీద డిపెండ్ అవ్వలేదు. ఓకే, రైట్. దెన్ ఈ సింపుల్ పెండులం ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండులం, దాన్ని సెకండ్స్ పెండులం అంటాం. సెకండ్స్ పెండులం. వాట్ ఈస్ సెకండ్స్ పెండులం? ఒక సింపుల్ పెండులంను మనం ఆసిలేట్ చేసి వదిలేస్తే ఇలా ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడ రావడానికి తీసుకున్న టైం పీరియడ్ అన్నాం. రైట్. ఈ టైం పీరియడ్, if this time period is equal to 2 seconds, if time period of a simple pendulum is equal to 2 seconds, then that pendulum is called seconds pendulum. A pendulum whose time period is 2 seconds is called a seconds pendulum. ఓకే. టైం పీరియడ్ 2 సెకండ్స్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ అగైన్ బ్యాక్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ 2 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. అంటే ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ టు ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? 1 సెకండ్ తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ టు ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ 1 సెకండ్, టోటల్ 2 సెకండ్స్. సో లేదా దీన్నే ఇంకో రకంగా ఏ పెండులం విచ్ టిక్స్ సెకండ్స్ అని కూడా అంటారు. ఇట్ టిక్స్ సెకండ్స్. వాచెస్లో ఉంటాయి కదా పెండులమ్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తే 1 సెకండ్ టైం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ ఇంకో సెకండ్ టైం. సో అలా ఒకవైపు నుంచి ఇంకోవైపు వెళ్ళిన ప్రతిసారి 1 సెకండ్ టైం మెజర్ చేస్తుంది అది. ఓకే. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ఏ పెండులం టు బి సెకండ్స్ పెండులం? టైం పీరియడ్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది? లెంత్ మీద. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్స్ పెండులం టైం పీరియడ్ 2 సెకండ్స్ అంటున్నాం. అలాంటప్పుడు T is equal to 2 pi root of L by G. Time period is 2 seconds. 2 is equal to 2 pi root of L by G. That squaring on both sides. 4 is equal to 4 pi square L by G. 4 cancel. L is equal to G by pi square. G value 9.8. Pi square value 3.14 into 3.14.
ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ 9.78 9.88 అవుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 9.8. అలాంటప్పుడు ఈ రెండు క్యాన్సల్. సో ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్. అంటే ఒక పెండులం సెకండ్స్ పెండులం లాగా బిహేవ్ చేయాలి అంటే దాని లెంత్ ఎంత ఉండాలి? 1 మీటర్ ఉండాలి. అప్పుడు దాని టైం పీరియడ్ 2 seconds వస్తుంది. Therefore, length of a seconds pendulum is 1 meter. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టైం పీరియడ్ను డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లేదా టైం పీరియడ్ ఎలా వేరీ అవుతుంది? ఎలా వేరీ అవుతుంది? లెంత్ మార్చడం వల్ల ఇది మారుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ సింపుల్ పెండులం of length 10 centimeter has time period 6.28 seconds. If its length is doubled, then t dash is how much? Length double చేస్తే time period ఏమైంది? And the interrelation t is proportional to root L. That means t1 by t2 is equal to root of L1 by L2. T1 ఎంత? T1 is 6.28 by T2 is equal to root of L ఎంత? 10 by L2. ఏం చేయాలి? స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ వెళ్ళిపోతుంది. L2 డబుల్ చేశాం కదా, లెంత్ ఈస్ డబుల్. సో L2 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2 into 10, 20 అవుతుంది. 0, 0 cancel. That means 6.28 by T2 is equal to 1 by root 2. Therefore, T2 is equal to root 2 into 6.28. So 1.414 into 6.28. We will get the value. Next. A seconds pendulum is taken to the surface of moon. Find its time period. ఒక సెకండ్స్ పెండులంను మూన్ మీదకి తీసుకెళ్తే దాని టైం పీరియడ్ ఎంత? మారుతుందా మారదా? టూ పై రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై జీ. ఎల్ మారిన టైం పీరియడ్ మారుతుంది, జీ మారిన టైం పీరియడ్ మారుతుంది. లెంత్ మారడం ఓకే, కానీ జీ ఎలా మారుతుంది? యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎలా మారుతుంది? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్లానెట్. ఓకే, ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే జీ ఆన్ మూన్ ఈజ్
1/6 times that on Earth. Okay. And the acceleration due to gravity on Moon is 9.8 divided by 6. ఎంత అవుతుంది? సరే ఇలాగే పెడదాం క్వశ్చన్లో సింపుల్ క్వశ్చన్స్ తప్పు చూద్దాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం చూడండి, సింపుల్ సెకండ్స్ పెండులంను మూన్ మీదకి తీసుకెళ్ళాం. అక్కడ దాని టైం పీరియడ్ ఎంత? సో టైం పీరియడ్ ఆన్ మూన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π రూట్ ఆఫ్, అది సెకండ్స్ పెండులం కాబట్టి దాని లెంత్ ఫిక్స్డ్ 100 సెంటీమీటర్ లేదా 1 మీటర్ బై యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆన్ మూన్. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఇది టీ అర్త్ అనుకున్నాం. అలాంటప్పుడు దీన్ని డివైడ్ చేస్తే టీ ఆన్ అర్త్ బై టీ ఆన్ మూన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెంత్ మారట్లేదు, జీ మారుతుంది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి జీ ఆన్ మూన్ బై జీ ఆన్ అర్త్. రూట్ ఆఫ్ జీ ఆన్ మూన్ ఎంత? జీ ఆన్ అర్త్ బై 6. జీ ఆన్ అర్త్ క్యాన్సల్, 1/√6. So time period on moon is equal to time period of earth into √6. Time period on earth ఎంత? 2 seconds pendulum కాబట్టి into √6. ఓకే రైట్, ఇది సింపుల్ వన్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ సౌండ్, మ్యూజికల్ సౌండ్ అండ్ నాయిస్ పొల్యూషన్, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్, బీట్స్, ఎకో ప్రాబ్లమ్స్, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. ఓకే రైట్, సో సౌండ్ గురించి చదవాలి. ఎస్హెచ్ఎం ఫస్ట్ పార్ట్ ఇందులో, నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఈ చాప్టర్లో సౌండ్. రైట్, వాట్ ఈస్ సౌండ్, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్? ఏంటి సౌండ్ అంటే? సౌండ్ ఈస్, చెప్పండి. ఎవరైనా ఉన్నారా? నా సౌండ్ వస్తుందా ఎవరికైనా? రావట్లేదు, వస్తుందా? మరి చెప్పండి ఏంటి సౌండ్ అంటే? సౌండ్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సౌండ్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. యూనివర్స్లో మ్యాటర్ ఉంది, ఎనర్జీ ఉంది. ఎనర్జీ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఇన్ నేచర్. సౌండ్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, లైట్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, తర్వాత హీట్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అలాగే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఉంది, మెకానికల్ ఎనర్జీ ఉంది, కెమికల్ ఎనర్జీ, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ నేచర్. అందులోంచి సౌండ్ కూడా ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అయితే దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సౌండ్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ causes the sensation of hearing. Light is a form of energy which causes the sensation of vision. Sound causes sensation of energy. అది దాని ఇంపార్టెన్స్. సౌండ్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది? ఒక పాయింట్ నుండి ఇంకో పాయింట్కు వేవ్ లాగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఎలాంటి వేవ్? సౌండ్ ట్రావెల్స్ in the form of waves. What is a wave? A disturbance propagating through space is a wave. స్పేస్ అంటే అవుటర్ స్పేస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదో ఒక మీడియం నుండి ట్రావెల్ చేసే డిస్టర్బెన్స్ను వేవ్ అంటాము. అండ్ సౌండ్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. సౌండ్ ఈజ్ ఏ
మెకానికల్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్. మెకానికల్ అంటే ఏంటి? నీడ్స్ ఏ మెటీరియల్ మీడియం. అంటే మీడియం లేకుండా సౌండ్ ట్రావెల్ చేయలేదు, ఖచ్చితంగా మీడియం ఉండాలి. ఆ మీడియం సాలిడ్ అవ్వచ్చు, లిక్విడ్ అవ్వచ్చు, గ్యాస్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, కానీ మొత్తం మీడియం ఉండాలి. సౌండ్ కెనాట్ ట్రావెల్ త్రూ స్పేస్. నెక్స్ట్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ అంటే ఏంటి? లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ట్రావెల్స్ డ్యూ టు కంప్రెషన్స్ అండ్ రేర్ఫాక్షన్స్. Compressions and rarefactions. These are compressions. These are rarefactions. So particles of the medium compress అవుతుంటాయి, ఎక్స్పాండ్ అవుతుంటాయి, కంప్రెస్ అవుతుంటాయి, ఎక్స్పాండ్ అవుతుంటాయి, స్ప్రింగ్ లాగా వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు సౌండ్ if you take sound through air, speed of sound in air, ఎంత ఉంటుంది అంటే v is equal to root of gamma rt by m ఉంటుంది. గామా ఆర్టీ బై ఎం. ఇందులో ఏం టర్మ్స్ యూస్ చేస్తున్నాము? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గామా, దీన్ని అడియాబాటిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. అడియాబాటిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. దీని డీటెయిల్స్ మనకు తర్వాత థర్మోడైనమిక్స్ అనే ఒక చాప్టర్ ఉంది, అక్కడ వస్తాయి. ఆర్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. దీని గురించి తెలిసే ఉంటుంది, 8.314. టీ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అంటే కెల్విన్ స్కేల్. ఎం మాలిక్యులర్ వెయిట్. Molecular weight or molecular mass of the gas. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇందులోంచి మనకి ఇంపార్టెంట్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. అంటే టెంపరేచర్ పెంచితే స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ పెరుగుతుంది. స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఎంత? Speed of sound at STP, standard temperature and pressure, is 332 meter per second. ఓకే. ఫిక్స్డా చేంజ్ అవుతుందా అంటే చేంజ్ అవుతుంది. డిఫరెంట్ గ్యాసెస్లో డిఫరెంట్ స్పీడ్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ స్పీడ్ ఉంటుంది. టెంపరేచర్ని బట్టి స్పీడ్ ఎలా మారుతుంది? వి ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. అలాంటప్పుడు వి at some temperature T by V at 0 degree Celsius దగ్గర తీసుకుందాం. 0 degree Celsius ఈ రేషియో తీసుకుంటే ఎంత అవ్వాలి? రూట్ ఆఫ్ అదేదో టెంపరేచర్ T కదా, డివైడెడ్ బై 0 degree Celsius. 0 degree Celsius అంటే 273 కెల్విన్ కదా, 273 కెల్విన్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది అంటే ఇది డిగ్రీ సెల్సియస్లో, T డిగ్రీ సెల్సియస్. సో T డిగ్రీ సెల్సియస్. డిగ్రీ సెల్సియస్ను కెల్విన్లోకి ఎలా మార్చాలి? ఏంటి రిలేషన్ రెండింటి మధ్యలో?
C is equal to K minus 273. ఓకే, సో ఇక్కడ దీన్ని నేను ఎలా రాస్తాను? T డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ను కెల్విన్లోకి మార్చాలి. మార్చడానికి ఇదేమవుతుంది? T minus 273 చేయాలి. సరే, K is equal to C plus 273 అవుతుంది. సో ఈ సెల్సియస్లో ఉన్నదాన్ని నేను కెల్విన్లోకి మారుస్తున్నాను. సో ఐ విల్ గెట్ T plus 273 by 273. ఓకే, అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది speed at T degree Celsius, speed at 0 Celsius is equal to 1 plus T by 273 కదా, డినామినేటర్ డివైడ్ చేస్తాం. రూట్ ఉంది కాబట్టి హోల్ పవర్ 1/2. దీన్ని బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రకారం 1 plus x whole power n can be written as 1 plus nx. So this will be 1 plus 1/2 into T by 273, which is 1 plus T by 273 into 2, 5, 46, 546. ఓకే, అలాంటప్పుడు Vt is equal to V0 into 1 plus T by 546. V0 plus V0 T by 546. V0 అంటే ఏంటి? స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎట్ 0 డిగ్రీ సెల్సియస్, అంటే STP ఎంత? 332. సో దిస్ విల్ బి 332 plus 332T by 546. ఆ క్యాన్సిలేషన్స్ చేసిన తర్వాత you will get Vt is equal to 332 plus 0.61 T. మీకు ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కావాలో ఆ టెంపరేచర్ను స్మాల్ t ప్లేస్లో పెడితే విల్ గెట్ వెలాసిటీ స్పీడ్ ఎట్ దట్ టెంపరేచర్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డిగ్రీ సెల్సియస్, Vt ఎంత అవుతుంది? 332 plus 0.61, which is 332.61 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. అంటే ప్రతి డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్కు స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ 0.61 మీటర్ పెరుగుతుంది. For every 1 degree Celsius rise in temperature, speed of sound increases by 0.61 meter per second. Okay. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. The temperature at which speed of sound will be double of its value at 0 Celsius is, అంటే ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర స్పీడ్ డబుల్ అవుతుంది?
0 సెల్సియస్ దగ్గర ఎంత? 332. ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర? 664 అవుతుంది. ఏంటి రిలేషన్? V at a temperature T is equal to V at 0 into 332 plus 0.61 T. చేయగలరా? VT ఎంత? 2V0 కదా. 2V0 is equal to V0 into 332 plus 0.61 T. V0 పోయింది. Mm, 2 minus 332 కదా, అంటే 330. నెగిటివ్ సైన్ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాను, మరి టెంపరేచర్ నెగిటివ్ ఉండదు కాబట్టి. 330 is equal to 0.61 T. That means T is equal to 330 by 0.61. 330 0 0 by 61. ఎంత అవుతుంది అప్రాక్సిమేట్లీ? ఇది కాదు కదా, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఫార్ములా తప్పు రాసాను. VT is equal to V0 రాదు అక్కడ. ఇది మనం యూజ్ చేయాల్సింది. VT is equal to 332. అది సింప్లిఫై, ఇది అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసిన తర్వాత ఫార్ములా. VT is equal to 332 plus 0.61 into T. ఓకే, లేదా VT is equal to V0 అనుకోవచ్చు, స్పీడ్ అట్ 0 plus 0.61 into T. నా VT ఎంత? 2V0 కదా, డబుల్ కావాలి. is equal to V0 plus 0.61 into T. 2V0 minus V0 పోతే V0 is equal to 0.61 into T. T is equal to V0 by 0.61. V0 అంటే 332 by 0.61. 33200 by 61. ఓకేనా? ఏమైనా మిస్ అవుతుందా? Speed of sound will become double its value. చూద్దాం, ఇది ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. వాల్యూస్ కరెక్టే. ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు? 500 సంథింగ్ వస్తుంది కదా.
33200, 332 by 0.61. 544. ఇలా ట్రై చేస్తే ఇప్పుడు v is directly proportional to root t కదా. సో v1 by v2 is equal to root of t1 by t2. v2 ఎలా ఉంది, 2v1 డబుల్ కావాలి, ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ t1 అంటే ఏంటి, 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర 0 డిగ్రీ సెల్సియస్, దీన్ని మనం ఇక్కడ కెల్విన్లో రాయాలి, అంటే 273 కెల్విన్. ఓకే, డివైడెడ్ బై t2. v1 క్యాన్సల్, టూ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తే 1/4 is equal to 273 by t2, లేదా t2 is equal to 273 into 4. ఇది ఎంత అవుతుంది, 273 into 4, 1092. 1092 అయితే ఇది కెల్విన్లో ఉంటుంది, మనకు ఆప్షన్ సెల్సియస్లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో t2 is equal to కెల్విన్లు సెల్సియస్లోకి మార్చాలి, -273 చేయాలి, -273, 1092 -273, 819 డిగ్రీ సెల్సియస్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ 1, రైట్, ఇది కరెక్ట్. ఇదంతా అవసరం లేదు, తీసేయండి. ఓకే, సో ఇది స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ గురించి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్, దెన్ బీట్స్, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. డౌట్ ఉంది సార్. ఎందులో ఏంటి, the number of unequal forces acting on a body to keep it equilibrium in equilibrium. number of forces required to keep a body in equilibrium. ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి, 2 ఉండాలి, అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద డైమెన్షన్స్. స్ట్రైట్ లైన్లో అయితే 2 సరిపోతాయి, ప్లేన్లో అయితే 3 ఉండాలి. అయితే మీకు ఓపెన్ చేయండి, ఆ డౌట్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీరు గ్రూప్లో పెట్టండి, సార్ నాకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, నేను దాని సొల్యూషన్స్ పంపిస్తాను. ఓకేనా, మీరు గ్రూప్లో పెట్టేయండి, దాని ఫోటో తీసి ఒకటి, సొల్యూషన్ నేను పంపిస్తాను. ప్లేన్ అంటే ఏంటి సార్? ప్లేన్ XY ప్లేన్, YZ ప్లేన్. ఓకే ఓకే, ప్లేన్ అయితే 3 ఉండాలి, ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ అయితే అంటే ఒక బాడీ స్ట్రైట్ లైన్లో కదులుతుంటే 2 చాలు బై ఈక్విలిబ్రియం కోసం, ప్లేన్లో కదులుతూ ఉంటే 3 కావాల్సి వస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకే, సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఫోటో తీసి పెట్టేయండి, నేను దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ పంపిస్తాను. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సీ యూ అండ్ గుడ్ డే. థ్యాంక్ యూ సార్. Students, next class maths will be. Yes, right?